Srila Prabhupada ki. Jai! Simvan ki. Jai! Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan.
Blessings of every Rajakaya, Status of Shishna's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki. Shri Shri Gaunitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yajna Ki. Ga Premanande. All glories to their soul devotees. All glories to their soul devotees. All glories to their soul devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Спасибо. Кажется, что вы, как сказать, чуть-чуть устали. Кажется. Устали, да? Да. You didn't chant very loud. Вы не так громко пели. I could hardly hear. Я даже с трудом слышал вас. It's terrible. I mean, it's not too bad, but it wasn't too good. So look, everyone, put your hands in the air. Поднимите свои руки вверх. Ruki there. Glubakov Dachnut. Очень громко. После меня. No, очень громко. Hare Krishna! Нет, громче. Hare Krishna! You are alive. Ну, вы живые вообще-то. Okay. So we have to read a verse from Bhagavad Gita. Какой стих? Какой стих мы сегодня почитаем из Бхагавад-гиты? Нет. Ой, верит. Какой стих? 9:2. Девять, два. Okay, можно? This по-английски или что? Латышский. Really? Okay, so, yeah. Now, we're going to have to move closer. Нужно подвинуться поближе. Publisher. We have an extra 100 people to come in. Еще 100 человек ждет там. Поэтому подвиньтесь, пожалуйста. Нет проблем. Общение преданными. Общение с преданными. Ближе. Общение. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's okay. Rajavidya Rajaguyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshavagam Dharmyam Susukam Kartam Avyayam.
Krishna says this knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. And because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and is joyfully performed. Кришна говорит здесь, что это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Комментарий, часть комментария. Эту главу Бхагавад-гиты называют царем знания, поскольку в ней изложена суть философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалки, Шандили и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук. Политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее, люди сосредотачивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни в душе. Rajavidyarajaguyam Pavitram idam utamam Pratyakshavangamam dharmyam susukam karatam avyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Chitati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, I am very happy to be here with you all. Я очень счастлив быть сегодня с вами вместе. I think you should make the Russian one a bit louder. Нужно русский погромче. Чуть-чуть погромче. Okay. Yes, Riga is such a nice place. Рига столь замечательное место. Many nice devotees in Riga. Столько прекрасных, хороших преданных здесь. And here we're reading a very
beautiful verse from Bhagavad Gita. И очень чудесный стих сегодня читаем из Бхагавад-гиты. That the knowledge of Krishna consciousness is just the best, the topmost. Что знание о Кришне — это самое сокровенное знание, самое высшее знание. Yes, there's nothing that compares to it. Ничто не может сравниться с ним. Even Prabhupada said there in the purport we read, even you go to the universities. Даже Прабхупада здесь пишет в комментарии: если вы пойдете в университет учиться, And there's so many different subjects there, и там очень много дисциплин, like engineering, например, инженерия, sutra subject. такая шудранская, Computers, компьютеры, sutra knowledge. тоже знания для шудр. Even medical science, Prabhupada explains that doctor is a sutra. Даже медицинская наука, Прабхупада говорит, что это наука для шудр. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, извините. Если вы врач. No, really. So, in the university, do you find a department in Riga University that for getting a degree in understanding the self? Сможете ли вы найти здесь в университете в Риге какой-нибудь департамент, на котором выдаются дипломы по изучению самоосознанию? Самосознание. Department есть. Есть такой департамент? Я не слышал. Нет, он сказал нет. Должен быть нет. It really is like that. People don't know who they are. И на самом деле люди не знают, кто они. In fact, they think they're someone who they are not. Они наоборот думают про себя что-то, кем они не являются на самом деле. People think, I am this body, I am a man, you're a woman. Люди думают: я мужчина, а ты женщина. But we are not these bodies. Но мы не эти тела. You may be in a male body here in Riga. Ты можешь находиться в этом теле мужском в Риге. You might be a peacock in Krishna's Vrindavan Lila. И может быть ты какой-нибудь павлин в играх Кришны во Вриндаване. Yeah. But we're thinking, no, I am a man, I am from Riga. Но мы думаем про себя: нет, я мужчина, я из Риги. You may be in a female body here. А вы можете быть в женском теле здесь. You might be a cowherd boy. А в духовном вы можете быть каким-нибудь пастушком. Yes. The particular body we have now has no relevance to what is our real eternal nature. Тело, которое мы сейчас имеем, не имеет никакого отношения к духовному телу нашему. Yes. So everybody is misunderstanding who they are. Поэтому все находятся в заблуждении по отношению к тому, кем они являются. Well, there was some talk there of material sciences. И есть вот здесь о материальных науках. Very popular material science is psychology. Например, психология очень популярная наука. In psychology, if you think you are someone who you are not, you are considered mad. В психологии, если вы думаете про себя, кем вы не являетесь, это считается, что вы сошли с ума. Да, безумный. That you may think you are the king of Riga. Вы можете думать о себе, что вы царь Риги. Yes, everyone must bow down. Все должны просто кланяться мне. Bow down, mister. Поклонитесь, господин. But actually you're just some ordinary person. You're not the king of Riga at all. Но вы просто обычный человек, а не царь Риги.
So if someone walks into the parliament here in Riga and announces that it's okay, I'm the king, that's fine. Если кто-нибудь, например, зайдет в парламент рижский и скажет: все нормально, я здесь царь. Then everyone will know, oh, we have a madman here. И все сразу подумают: ну вот еще один сумасшедший забрел. He'll be arrested, he'll be thrown in the madhouse. Его сразу же в психушку отвезут. So, in material life, everyone's in this situation. И в материальном мире все в такой ситуации находятся. I'm a man from Riga. Я мужчина из Риги. No, you are not. Но ты нет. You may be a gopi from Ты Vrindavan. можешь быть гопи во Вриндаване. That is who you may actually be. Это то, кем ты на самом деле можешь быть. So like this, at least in English this is called schizophrenic. Но на английском это называется шизофрения. По-русски? Шизофрения. Okay, right. This sort of split personality. Что-то такое раздвоенная личность. And everybody knows that someone who's like that is unfortunately insane. И все знают, что кто в такой ситуации находится, такой больной, то точно он в плохой ситуации. Безумие. Очень плохой ситуация. But actually this is a situation everyone is in this material world. Но на самом деле в материальном мире все находятся в подобной ситуации. And this life, you think you're a man. В этой жизни ты думаешь, ты мужчина. Previous life, maybe you thought you were a woman. А в прошлой жизни ты думал, что ты была женщиной. And maybe some life before that, you thought you were a dog. А может быть, в какой-то из предыдущих жизней ты думал, что был собакой. So which is the real person? И кто же тогда ты на самом деле за личность? The man of this life, the woman of the previous life, the dog of some other life before? Мужчина в этой жизни, женщина в прошлой, собака в какой-нибудь из прошлой жизни. None of them are the real person. Никто из этих тел не является на самом деле настоящим. It's all just extreme confusion. Это просто большое заблуждение. But actually, Lord Chaitanya says in Chaitanya Charitamrita, Jivera Swarupaya Krishnera Nityadas. The constitutional nature of the soul is to be the eternal servant of Krishna. В читании Читамрити Господь Читания говорит: Дживера Сварупа Хоя Кришнера Нитидаса, что наша изначальная природа быть вечным слугой Кришны. This is actually what we are. Это то, кем мы на самом деле являемся. And we're not the businessman or the housewife or the student. И мы не бизнесмены, не домохозяйка, не студенты. No, we are the eternal servant of Krishna. Мы вечные слуги Кришны. And we should adjust our lives to reflect that. И мы должны жить согласно этому, чтобы это отображалось в нашей жизни. But you don't find this in the university. Но вы не найдете эту науку в университетах. But rather you find all sorts of courses and lectures, all based on a misconception of who you are. Вместо этого вы найдете в университетах всякие курсы и лекции, где будут рассказываться и вводить вас в заблуждение о том, кем вы на самом деле не являетесь. All based on the idea that you are this body. Все будет основано на том, что вы являетесь этим телом. But you are not this body is just a vehicle. Но вы не это тело. Тело является просто машиной. Many of you came here today in vehicles. Многие из вас приехали на каком-то транспортном средстве сегодня. What vehicle did you come in? Ты на каком пришел? Oh, he walked. Да, ты Okay. пришел. Are we? Oh, my God. What sort of vehicle? What? Какой машина? Какая машина? Honda.
Господин Honda. Господин Хонда. It's his vehicle, it's not him, he's the driver. Это всего лишь его транспортное средство, он водитель. And sir, what vehicle did you come in? Volkswagen. А это мистер Volkswagen. Господин Volkswagen. И я не знаю, but someone came in a bus. Кто-то на автобусике приехал. Господин автобус. Господин автобус. But we are not the vehicles. And to think we are, it's clear that it's just a very confused condition. И понятно же, что мы не являемся этими транспортными средствами, иначе это просто какое-то заблуждение. Just imagine we have here Mr. Honda from Japan, Mr. Volkswagen from Deutschland. Представьте, вот здесь сидит Honda из Японии, мистер Volkswagen из Германии. So, okay, Mr. Volkswagen drives his car into the petrol station. Господин Volkswagen, отвезитесь, заправьтесь. Он идет на заправку. Yeah, okay. Because the car needs petrol. Поскольку машина нуждается в бензине. But he and the car, they are not one, they are clearly two. Он и его машина не один, но два. I don't think that makes sense. That makes sense. The driver and the car are not one, they are two. Машина и его владелец не одно и то же, это два разных. Right, right. So, when he takes his car in to fill up petrol, at the end, should he open up his mouth and say, fill me up too? Когда он приедет до заправки, стоит ли ему открыть свой рот и сказать, наполните-ка меня? Unleaded. Or devaluster pet. А? Какой здесь? This is very high levels. 98 здесь тоже есть. Devaluster Vasamoi. Oh, very high level. So your car needs that, but you don't need that. То есть твоя машина нуждается в этом бензине, но не ты сам. If we put 20 liters of Devanosta Vusam in you, you'll be dead. Если 20 литров этого 98-го бензина залить в тебя, то, скорее всего, ты коньки откинешь. So, in material life, people are thinking, I am this body. В материальном мире все думают, что они эти тела. My needs, whatever the body needs, those are my needs. И думают, что то, что хочет мое тело, это значит, я сам хочу. So my body needs to eat, I need to eat. Мое тело хочет кушать, я тоже хочу. My body needs to sleep, means I need to sleep. Мое тело хочет спать, значит, я тоже хочу. But actually we're all eternal, conscious, living beings. We are not these bodies. Но на самом деле мы вечные души, а не эти тела материальные. Yes. So this is a great confusion, this identification with the material body. Поэтому это великое заблуждение отождествлять себя с этим материальным телом. And Krishna consciousness means a practical process whereby you develop the clarity of consciousness to see the truth. Сознание Кришны является авторитетным процессом, в котором вы сможете осознать себя как истинная духовная личность. You come, Krishna says in this verse,
Krishna consciousness is the perfection of religion because it gives direct perception of the self by realization. Кришна говорит здесь, что это знание является совершенной религией, поскольку дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». It is not just a matter of believing something. Это не вопрос веры слепой. Oh, you believe something, but you don't know, and that's not a very good situation. Например, ты можешь верить во что-то, но точно не знаешь, это не слишком хорошее положение. Generally in religion, this is what's happening. Обычно в религиях так и получается. The Muslims believe one thing, the Christians believe another thing. Мусульмане верят в одно, христиане в другое. So it's just a question of belief, and there's nothing really concrete and clear. Это вопрос веры всего лишь, и там нет конкретики. And you only find out when you die. И на самом деле ты узнаешь только тогда, когда помрешь. And if you are wrong, it's too late when you die. И будет слишком поздно, когда ты помрешь. So, but Krishna consciousness is a different process. Как бы узнаешь, что ты не прав. И сознание Кришны – это научный процесс. As Krishna says here, one gets direct perception of the self by realization. Как Кришна здесь говорит, что ты получишь живой опыт самореализации. And you get direct perception of Krishna himself. И также ты поймешь Кришну. When Lord Brahma became perfect, Когда Господь Брахма достиг совершенства, Krishna walked up to him and shook his hand. Кришна проявился перед ним и пожал ему руку. All right. It was not a matter of belief. Это не был вопрос просто веры. It was a simple, straightforward, practical experience. Это был чистый опыт духовный. Just like in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Lord Krishna talks about eating. Например, в 11-й песне Шримад Бхагаватам Господь Кришна говорит о еде. Of course, today as Pandava Nirjala Ekadasi, some of us are not eating. Ну, сегодня у нас пандавы Нирджалы Кадыши, кто-то, может быть, не ест сегодня. Who is near yeast? Кто не ест сегодня? Руку поднимите. Oh, очень много. Oh, хорошо. Very good. So we don't want to disturb anyone by talking about eating. Мы не хотим никого беспокоить, рассказывая о еде. Anyway, you can eat tomorrow, it's okay. Вы можете завтра поесть. But Krishna says that when you eat, the three things happen. Кришна говорит, что когда вы кушаете, то три вещи происходят. First thing is the discomfort of hunger, it goes away. Первая вещь – это дискомфорт голода, он уходит. Second thing is you enjoy the taste. Oh, very nice. И вторая вещь, вы наслаждаетесь вкусом. О, как вкусно. Oh, как вкусно. Вкусная картошка. Очень. So you enjoy, very nice. Вы наслаждаетесь, как прекрасно. Third thing that happens is you get strength. И третья вещь, которая происходит, вы силу обретаете. So before, when you were very hungry, you had not eaten for some time, then you were feeling a little weak, you couldn't do so much. Перед этим, когда вы какое-то время не ели, вы чувствуете себя слабым, не можете много чего делать. But then you eat, and then, you feel strong. You can do so many things. И затем вы кушаете и чувствуете силу и возможность что-то сделать, много вещей сделать.
So this example is given by Krishna in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. И такой пример дает Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам. And Krishna makes the point that it is not a question of belief. И Кришна говорит там, что это не вопрос слепой веры. It is clear, objective, practical experience. Это четко, ясно, можно проследить на собственном опыте. You eat something and you feel, my hunger is gone. Вы едите и чувствуете, что голод прошел. You do not need someone there watching you to tell you, now your hunger is gone. Вам не нужен никто со стороны, чтобы сидел рядом и говорил: о, теперь твой голод ушел. Oh, really? Is that right? Точно? Правда, что ли? You don't need that, obviously. Не нужно такого. Очевидный факт. And when you have the nice kartoshka sabji, you don't need someone to tell you, this tastes good. И если у вас прекрасная сабжа из картошки, и вы покушали, вам не нужен кто-то, кто будет говорить, как это вкусно. You experiencing it directly yourself. Вы сами чувствуете это. And similarly, as you're eating, after some time strength is coming, you don't need someone to tell you, now you're feeling stronger. И также вам никто не понадобится сказать после того, как вы поели, набрались силы, что о, ты обрел силу. Krishna consciousness works the same way. И сознание Кришны также работает. If we chant Hare Krishna very nicely, the heart becomes purified. Если мы хорошо повторяем, воспеваем Махамантру Харе Кришна, то наше сердце очищается. Right. In the heart, at the moment, or when people are in material life, in their hearts, there is so much contamination. Когда люди находятся в материальном мире, в их сердце накапливается грязь. And that takes many forms. И она разные формы принимает. Like, for example, we have heard of air pollution. Например, мы слышали о загрязнении воздуха. We have heard of water pollution. Слышали о загрязнении воды. Я был в Москве, несколько. Anyway, a few days ago I was in Moscow. I asked for some water. Несколько дней назад я был в Москве, и я попросил там воды. Devotee went, got me some water. Here, take some water. Преданный сходил, принес стакан воды. I drank some water. Я выпил немножко. It tasted very strange. Очень странный привкус был. I asked him, where'd you get that from? Is it from a bottle? Я спросил его, откуда ты эту воду взял, из бутылки? Нет, from the tap. Нет, просто с крана. So I was tasting Moscow. Я попробовал Москву. And I can confirm, Moscow does not taste very nice. Я подтверждаю, что Москва не очень вкусная. So that is water pollution. Это загрязнение воды. So there is pollution in our И hearts. также есть загрязнение в нашем сердце. It is in the form of lust, anger, greed. Это принимает формы вожделения, гнева, жадности. It is in the form of pride, envy, arrogance. Гордыни, зависти, злобы. These are all pollutions or contaminations of our internal personal condition. Это все является загрязнением нашей истинной духовной сущности. But if we chant Hare Krishna very nicely, Но если мы будем воспевать очень хорошо Харе Кришна, like today it's a Ekadasi, but it's also a special type of Ekadasi. например, сегодня Экадаши, но особенно Экадаши. So if we chant extra today, То есть, если мы сегодня чуть побольше повоспеваем, 64. 6. Anyway,
If you chant nicely today, then you will experience yourself in practical terms. То есть, если вы сегодня будете успевать больше, вложитесь в это, то у вас будет практический опыт, должен быть опыт. When we say that you must chant properly or chant nicely, we mean you must pronounce the mantra. Когда мы говорим хорошо воспевать, мы имеем в виду, что нужно четко произносить мантру. The mantra goes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, he's already in ecstasy. Вот он уже в экстазе. So that is the Hare Krishna mantra. Вот это вот Харе Кришна мантра. The Hare Krishna mantra is not Hare Krishna mantra is not Да, точно. Фразу. No, it's what's going to follow is going to follow. Харе Кришна мантра не является Snick, snick, run, run, gay, gay, gay. это не Харе Кришна мантра была. Нет. I don't know what it is, but it's not the Hare Krishna Я mantra. не знаю, что это, но это не Харе Кришна мантра. So first thing, if we want to chant nicely, we must chant the Hare Krishna Maha mantra. То есть, если мы хотим хорошо воспевать, нам надо четко, ясно произносить. Sometimes when devotees are rushing, then they do not pronounce it nicely. Например, когда преданный торопится, он не очень четко произносит. Maybe they abbreviate the mantra, they shorten the mantra. Может, он вибрирует мантру, сокращает ее. Слушайте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. We call this is one version at least of the Hare Krishna mini mantra. Это называется Харе Кришна мини-мантра. There are many versions. Там много всяких версий Oh, таких. yes. One time Srila Prabhupada heard a devotee chanting, Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Однажды Шрила Прабхупада услышал такую мантру. Yeah, snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. And Prabhupada said, what is this snick, snick? Прабхупада спросил, что такое сник-сник. Prabhupada said, if you are not careful, you may go to Snick Loka. Если ты не будешь осторожным, внимательным, ты отправишься на сник планету. And are you trying to get the mercy of Snick? Ты хочешь получить милость сника? So this is first thing, we have to actually chant the Hare Krishna Maha Mantra. То есть это первая вещь, мы четко должны повторять правильно Харе Кришна мантру. And then, when we have chanted the mantra, then we have to hear the mantra. И затем, когда мы четко произносим мантру, внимательно, мы должны слушать. And not that we are chanting, but our attention is somewhere else. Не то, что мы должны повторять, а наше внимание где-то в другом месте. Yeah, I'm chanting, but I'm thinking, oh, I'm going to work tomorrow, what's it going to be like? О, я повторяю, и думаю, что завтра будет. I'm chanting, I'm thinking of my favorite television program. Или я повторяю и думаю о самой любимой своей телевизионной программе. Or I may be chanting and watching my favorite television program. Или я повторяю, одновременно смотрю свою любимую передачу. Multitasking. Много по-русски. Как? Что это самый любимый television program? Это такой, какой он? Сериал. Как зовут?
Dom Dua. Bhagati Toja Placho. Okay. Okay, what about comedy club? They still play that. I went into Domodedovo airport in Moscow last year. В прошлом году я ехал через Домодедово Airport in Moscow. There were 2 televisions. И там было 2 телевизора. One was showing comedy club. На одной показывали клуб комедии, The other one was showing Dom Dua. а на втором телевизоре экране был Дом 2. And I looked at them for maybe 30 seconds. И я посмотрел, наверное, на это 30 секунд. And I thought, what sort of person could watch this? И я подумал, что за человек может это смотреть? Only a person who has very little of any value to do in their life. Только человек, у которого вообще совершенно практически нет никаких ценностей в жизни. So, yes. Or maybe we listen to pop music. Или он слушает поп-музыку and chant Hare Krishna. И повторяет Харе Кришна. Dima Bilal. Ili. Philip Kirkora. Я не слышу. No, if we want to chant Hare Krishna nicely, properly, we have to pronounce the mantra and hear the mantra. Чтобы правильно достигнуть результата, правильно повторять, это значит четко повторять и слушать внимательно. Then the sound vibration goes into your heart. И тогда эта звуковая вибрация пройдет в ваше сердце. And it cleans out all that pollution. И уберет оттуда, вычистит все, что там есть, все загрязнения. All that lust, anger, greed, and so on. Все это вожделение, зависть, гнев. However, if we do not hear it very nicely, Но если мы не будем внимательно слушать, it is something like when you are sick, they give you some medicine, например, если ты болен и вам дают какое-то лекарство, but you do not take the medicine. но вы его не принимаете. You are meant to put the medicine in your mouth and swallow it. Нужно положить лекарство в рот и проглотить. But you do not put it in your mouth, maybe you put it in your ear. Но вы вместо рта в ухо себе запихиваете. Or maybe you just drop it on the floor. Или роняете на пол. So, if the medicine does not go in, then the change in your health will not occur. Если лекарство не попадает к вам внутрь, то процесс выздоравливания может не прийти. Similarly, if the sound vibration, the real sound vibration of Hare Krishna mantra does not go in the ear, then that change of heart will not occur. И также, если звуковая вибрация не попадает к вам в сердце, то достигнуть результата будет невозможно. Or maybe some other sound vibration if you're not actually chanting the Hare Krishna mantra. Или какая-то другая звуковая вибрация, когда вы не повторяете Харе Кришна. So like this, it is extremely important and extremely effective to chant Hare Krishna nicely. Поэтому это очень-очень важно повторять внимательно Харе Кришна. It's very important and very effective. Очень важно и очень эффективно. Right. Yes. So we should try to do this. Поэтому нам нужно попытаться делать это. And if we do this, then we will see, some change is occurring within me.
Если мы таким образом будем повторять, то заметим, что будут изменения. Like you become free from lust. Например, ты можешь освободиться от вожделения. At least step by step you become free from these things. По крайней мере, шаг за шагом ты будешь чувствовать, что освобождаешься от этих вещей. One of our great acharyas, Yamunacharya, he wrote a verse about his previous experiences before he was a devotee. Один наш ачарья, Ямуначарья, он написал стих, в котором рассказывает о своей жизни, когда он не был еще преданным. Before he was a devotee, he was a king. До того, как он стал преданным, он был царем. And he was very materialistic and extremely wealthy. И он был очень материалистичен и очень богат. And he really was using everything just to enjoy life in this world. И он все пытался сделать, чтобы наслаждаться жизнью. And his specialty was women. И особенное наслаждение его были женщины. So he would just collect women. Он просто собирал, копил женщин. But then he became a devotee. И затем он стал преданным. And when he became a devotee, he really became a great devotee. И когда он стал преданным, он на самом деле стал величайшим преданным. And his heart became completely purified. He came to the level of pure Krishna consciousness. Его сердце полностью очистилось, он поднялся на высочайший уровень сознания Кришны. So he wrote a verse reflecting all this. И он написал стих, вспоминая все это. He said, "Now I am tasting the nectar of the Hare Krishna mantra. Сейчас я чувствую нектар, черпаю нектар повторения Харе Кришна. It is just so wonderful." Это настолько чудесно. And as I'm relishing this pleasure, sometimes I remember what I used to do before. И когда я наслаждаюсь этим, я иногда вспоминаю, что было со мной раньше. And particularly I remember how I used to enjoy with women. И я вспоминаю, как я наслаждался с женщиной. And I thought, this is the best. И я думал, что это наилучшее. But now when I compare that pleasure to this pleasure I'm getting in Krishna consciousness, Но теперь, когда я сравниваю то наслаждение с этим, которое я черпаю в сознании Кришны, then that so-called pleasure of female association, it appears so pathetic and useless. то наслаждение, которое я испытывал от взаимоотношений с женщинами, оно стало настолько для меня жалким и бесполезным. So I think of that pleasure, what I used to think was pleasure, the pleasure of sex life. То есть то, что я думал было наслаждением от секса, And my lips curl in distaste and I just spit at the thought. мои губы кривятся, и я сплевываю. This is a very advanced level. Это очень возвышенный уровень. But this is actually there. It can be there for anyone who seriously practices Krishna consciousness. Но этот уровень достижим для любого, кто серьезно будет практиковать сознание Кришны. So we should try and do like that. We should really try to chant nicely. То есть мы должны действительно пытаться очень четко, хорошо воспевать. And today, this Ekadasi day, is a very nice opportunity for doing that. И сегодня это особенный день Экадаши, когда можно посвятить этому. The process of chanting Hare Krishna was particularly given by Lord Chaitanya. Этот процесс воспевания святого имени Харе Кришна был дан Господом Чайтаньей. Actually, it's been going on since time immemorial. На самом деле он был известен со дня сотворения. But 500 years ago, Lord Chaitanya appeared and he really emphasized it. Но 500 лет назад Господь Чайтанья пришел и подчеркнул этот метод. And he showed, by spreading the chanting of Hare Krishna, he showed how powerful it is. И он показал,
насколько сильно это воспевание обладает огромной силой. One day Lord Chaitanya was with his devotees going around the Navadvip area on Harinam. В один из дней Господь Чайтанья вместе со своими преданными шел по Навадвипе с Харинамой. So they were passing through one area on Godrumdvip. И они проходили по Гадрумадвипе в одном из мест. One devotee came running out and stopped the party. И один преданный подбежал и остановил Харинаму. And he said, please, come to my house. I want to give you all prasadam. Он сказал, пожалуйста, зайдите ко мне в дом, я всех угощу просадом. So Lord Chaitanya, all the devotees went to that house. И Господь Чайтанья с преданными зашли в этот дом. That man, devotee, he told Lord Chaitanya, we are from Vrindavan. Этот человек, преданный, он сказал, Господь Чайтанья, мы из Вриндавана. And my mother here, she has prepared Brijbasi prasada. И он сказал, моя мама здесь, она приготовила просад, как в Бриджабасе готовят. Now we do not want to disturb anyone who is fasting. Мы не будем никого беспокоить, кто постится сегодня. But anyway, you know what is Brijbasi prasada? Вы знаете, что такое Бриджабасе просад? Who can tell us one item from Brijbasi prasada? Кто может сказать какие-нибудь то, что готовят во Вриндаване? Сказала dal. Okay, dal. Someone said hot chilies. Хот чили. Чили? Austrian chili. Is that right? You know what is favorite, one big favorite Brijbasi prasada? Что-то, что самое такое во Вриндаване. Okay, rotis. Rotis is one. But there's another one, big favorite. Yet. Kartoshka. Это правда. Oh, in Vrindavan, they like their kartoshka sabji. Во Вриндаване они очень любят сабджи из картошки. Maybe there's some connection between Vrindavan and that sort of Russian culture. Что-то общее здесь можно найти между Вриндаваном и культурой России. And other things, well, what about a sweet, a Brijbasi sweet? А что насчет сладости во Вриндаване? Okay, sweet rice. Сладкий рис. Sladki ris. Big favorite, yes, son papri. Папри. Oh, if you don't know what it is, you have not lived. Если вы не знаете, что такое сан-папри, значит вы не жили еще. You must come with us during Kartik. We will introduce you to son papri. Вам нужно поехать с нами на парикраму, на Картику, и мы вам дадим попробовать, что такое сан-папри. Yes. So, Lord Chaitanya and all the devotees, they had this very nice Brijbasi prasad. И Господь Чайтанья со своими преданными получили этот нектарный просад из Бриджабаси. Then they finished, they were about to continue on Harinam again. И когда они закончили, они собирались продолжить Харинаму. But now that devotee, the house owner, he approached Lord Chaitanya and said, actually, you know, I need your help. И этот преданный, который накормил Господь Чайтанью, он подошел и сказал, на самом деле мне нужна ваша помощь. He said, look at my cows. Посмотрите на моих коров. Lord Chaitanya looked at the cows, they're all very skinny. Господь Чайтанья посмотрел на коров, и они были очень худые. And that devotee said, they are not eating, they are not even drinking. Этот преданный сказал, они не пьют и не кушают ничего. Particularly they're not drinking. Особенно они не пьют. You know why? И знаете почему? Because down in the river is a crocodile. Поскольку
внизу там у реки, там в реке живет крокодил. And when the cows come and approach the water, the crocodile comes out. И когда коровы подходят к воде, чтобы напиться, там крокодил появляется. So, my Lord, please help me with this crocodile. О мой Господь, помоги мне, пожалуйста, справиться с этим крокодилом. So Lord Chaitanya said, no problem, and he went walking down to the river. И Господь Чайтанья сказал, нет проблем, и пошел к реке. As he approached the river, the crocodile came out. И когда он подходил к реке, оттуда вылез крокодил. And Lord Chaitanya continued walking towards the crocodile. И Господь Чайтанья продолжал идти навстречу крокодилу. Crocodile lifted up his head, И крокодил поднял свою голову opened his mouth. и открыл свой рот. Lord Chaitanya told the crocodile, chant Hare Krishna. Господь Чайтанья сказал, повторяй Харе Кришна. The crocodile chanted Hare Krishna. И крокодил стал повторять Харе Кришна. And he collapsed on the lotus feet of Lord Chaitanya. И он упал в дандават к лотосным стопам Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya put his foot, one of his feet, on the head of the crocodile. И Господь Чайтанья поставил ему на голову свою лотосную стопу. And that crocodile transformed into a young demigod. И этот крокодил превратился в молодого полубога. And Lord Chaitanya asked him, how did you get the body of a crocodile? И Господь Чайтанья спросил, как ты получил такое тело крокодила? So that young demigod explained to Lord Chaitanya, long time ago, I was in Kamyavan. И этот молодой полубог, он объяснил Господу Чайтанье, давным-давно я жил в Камьяване. And there one day was Devasamuni. И в один из дней там появился Дурваса Муни. Слышали о Devasamuni? Слышали? Нет. He is very touchy yogi, Он очень суровый йоги very sensitive. и такой чувствительный. You have to be careful how you treat him. Очень надо быть осторожным, когда вы его принимаете. If you look at him the wrong way, Если вы на него посмотрите каким-то неправильным образом, he may curse you. он может проклясть вас. Why are you looking at me like that? Ты почему на меня так посмотрел? Become a ... something there. Стань тем-то, тем-то. So anyway, yeah, you got to watch out. You got to be careful with Devasamuni. Итак, нужно быть очень осторожным в общении с Дурваса Муни. When it is the Sunday feast and he is there, you must be careful. Если воскресный пир, и он там, нужно быть очень осторожным. When he's looking the other way, do not steal his samosa. Если он в другую сторону посмотрел, не воруйте у него из тарелки самос. If he asks you for some prasadam off your plate, just give it to him. Если он попросит вас просад со своей тарелки, с вашей тарелки, надо отдать ему. Just don't get into a debate or an argument with him. Не нужно с ним спорить или что-то аргументировать. So this Devasamuni, he has a big jat. И так Дурваса Муни, у него волосы все спутаны. Well, it's called a jat. Джат называется. Jat means if you got very long hair, Это если у вас очень длинные волосы, очень, maybe down to your feet. может быть, до стоп доходит. And then you tie it up on your head. И затем вы их закручиваете у себя на макушке. And you want to keep it there permanently. И вы хотите, чтобы они там так и остались. So you put glue in it. То тогда вы это смазываете клеем. Clam. Fill it up with clam. Полностью заполняете клеем. Then you have a permanent jat. И тогда у вас такой совершенный джат. And you'll never lose it. Навсегда. И никогда его не потеряете. So This Devasamuni has a big jat. И у Дурваса Муни такой большой джат.
And this young demigod, he was in a mischievous mood. И этот молодой бог, он был в таком игривом настроении. He had a pair of scissors. И он появился там со своими ножницами. And while Devasa Muni is sitting meditating, И пока Дурваса Муни сидел, медитировал, he's kind of impersonal. вот такое персональное повторение. This young demigod tried to cut off his jat. Этот молодой полубог попытался отрезать ему волосы. That was a mistake. Это была большая ошибка. So Devasa Muni came out of his meditation. What's going on? Дурваса Муни вышел в своей медитации. Что тут происходит? And he cursed this young demigod. И проклял этого полубога. You like cutting things? Тебе нравится отрезать вещи? Become a crocodile. Стань крокодилом. You can cut anything. И тогда будешь резать все, что угодно. So that was how that young demigod became a crocodile. Это вот такая причина, по которой полубог стал крокодилом. But you see, Lord Chaitanya, his chanting of Hare Krishna was so powerful. He changed a crocodile. Но вы видите, что такова чистота воспевания Господа Чайтаньи, он изменил крокодила. If you meet a crocodile, Если мы же встретим крокодила, у вас есть в Риге? у вас есть? Или есть? Зоопарк. На улице? В Риге? Oh, okay. Okay. So if you meet a crocodile, Если вы встретите крокодила, don't try to do what Lord Chaitanya did. не пытайтесь сделать то же самое, что Господь Чайтанья. But his chanting of Hare Krishna is so powerful, he changed a crocodile. Но его повторение Харе Кришны настолько сильно, что изменило крокодила. When Lord Chaitanya was walking through Jarakanda forest, he walked into a tiger. Когда Господь Чайтанья шел через Джариканда лес, он встретил там тигров. Lord Chaitanya was in so much ecstasy, didn't know where he was going. Господь Чайтанья был в таком экстазе, он не знал, куда идет. And there was a tiger at the side of the road, he just walked into the tiger. И там в сторонке лежал тигр, и Господь Чайтанья пошел к нему. And the tiger jumped up, И тигр подпрыгнул, very surprised. очень удивленный. Lord Chaitanya told him, chant Hare Krishna. И Господь Чайтанья сказал, повторяй Харе Кришна. The tiger chanted Hare Krishna. И тигр стал повторять Харе Кришна. Lord Chaitanya carried on further with his assistant Balabhadra Bhattacharya. Господь Чайтанья шел дальше по лесу вместе со своим слугой Балабхадрой Бхаттачарьей. In the middle of the day, Lord Chaitanya went to chant Gayatri in the river. И в один из дней Господь Чайтанья пошел повторять Гаятри в реку. He's chanting Gayatri, some elephants came into the river. Когда он повторял, несколько слонов вошло в реку. Lord Chaitanya finished Gayatri. He started splashing the elephants. И Господь Чайтанья закончил повторение Гаятри и затем стал брызгаться на этих слонов. Not a good idea. Не самая хорошая идея. Similarly, to kick a tiger, not a good idea. Так же, как пихнуть ногой тигра, тоже не очень хорошая идея. So he's splashing these elephants. Lord Chaitanya told them, chant Krishna, Krishna. Господь Чайтанья брызгался на них и говорил, повторяйте, Кришна, Кришна. Что? Повторяйте, что? Кришна, Кришна. Oh, not like that. Не так. Krishna, Krishna. And all the elephants chanted. И все слоны стали повторять. And they're just dancing and jumping. И они танцевали и прыгали. Lord Chaitanya and Balabhadra Bhattacharya continued on further. И Господь Чайтанья вместе с Балабхадрой Бхаттачарьей продолжали дальше идти. Balabhadra Bhattacharya looked behind him. Балабхадра Бхаттачарья оглянулся. There's about 10 tigers. За ними шло 10
где-то 10 тигров. Then they're walking on further, the tigers are following them. Они шли вперед, а тигры следовали за ними. Some deer appeared in front. И появился олень впереди. And Balabhadra Bhattacharya thought this is going to be a disaster. The tigers will attack the deer and destroy them. Балабхадра Бхаттачарья подумал, ну все, это конец. Сейчас эти тигры начнут гоняться за этим оленем. Yes. And the tigers saw the deer, they started running towards them. И когда тигры увидели оленя, они стали подходить к ним. The deer saw the tigers, started running towards them. А олени стали двигаться к тиграм. And they met in the middle, the tigers and the deer. И где-то на середине пути они встретились, тигры с оленями. And the tigers and the deer embraced each other. И тигры и олени они обняли друг друга. And they started actually kissing each other. И стали даже целоваться. And Lord Chaitanya told them, chant Krishna, Krishna. И Господь Чайтанья сказал им, повторяйте, Кришна, Кришна, Krishna, 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 Krishna. And they all chanted, Они все повторяли. Krishna, 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 Krishna. It's just incredible. Удивительно. So Srila Prabhupada makes the point in one of the purports there that Lord Chaitanya could do that because he is the Lord. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что Господь Чайтанья может сделать это, потому что Он Господь. We are not on the level of Lord Chaitanya. Мы же не находимся на уровне Господа Чайтаньи. So we can't make the animals, generally we can't make the animals into devotees. Ну, в основном мы не можем, но иногда можем делать животных преданными. But at least we can try to make the human beings devotees. Но, по крайней мере, мы должны попытаться людей сделать преданными. So if we chant Hare Krishna nicely, as we said, И если мы будем хорошо повторять Харе Кришна, как мы говорили перед этим, our hearts will become purified. наши сердца очистятся, That lust, anger, greed and so on, it'll be cleansed out. и эта вся грязь, вожделение, гнев, жадность уйдут из нашего сердца. And we'll become very peaceful and satisfied. И мы станем умиротворенными и удовлетворенными. And through that nice chanting, we will get transcendental potency. И через это воспевание к нам придет трансцендентная энергия. And so when we approach some people and we tell them, please chant Krishna, Krishna, Когда мы подойдем к какому-нибудь человеку и скажем, пожалуйста, повторяй Кришна, Кришна, they'll chant. они будут повторять. This is how the Krishna consciousness movement has spread. Это так, как сознание Кришны распространяется. Srila Prabhupada came on his own, just one elderly man. Шрила Прабхупада был очень старым человеком. So he came to America, Он прибыл в Америку. and because his chanting is completely pure, he had that Shakti. И поскольку его воспевание чистое, он имел это шакти. And he was able to change the hearts of practically everyone he met. И он имел эту возможность, эту энергию изменять других, практически всех, кого он встречал. And of course, Srila Prabhupada left this world in 1977. Конечно, Шрила Прабхупада оставил этот мир в 1977 году. But if we really take his message and we really try to apply it with all our sincerity, Но если мы примем на себя его миссию и искренне и чисто попробуем служить, then we'll also be able to influence people. то у нас будет точно такая же возможность Well, Prabhupada never came to Riga. менять сердца. Шрила Прабхупада, например, не был в Риге, But here in Riga we have so many devotees. но здесь в Риге мы видим много преданных. Men, sincere followers of Srila Prabhupada, came
taking his mercy and gave it to the people. Означает, что искренние последователи Шрилы Прабхупады приехали сюда и дали это людям, это сознание Кришны. So in our humble ways we should try to practice Krishna consciousness nicely and give Krishna consciousness. Таким образом, смиренно мы можем принять эту миссию, сами следовать процессу и дать это другим. Someone may be very powerful preacher, Кто-то может быть очень сильным проповедником. как Ananda Bhagavan. Someone may be just, some smaller preacher. Кто-то может быть чуть поменьше. But we should try and do whatever we can to help people become Krishna conscious. Но мы можем делать все, что в наших силах личных. You know, many years ago, Lord Ram was going to cross to Lanka to rescue Sita. Много-много лет назад Господь Рам хотел пересечь океан на Ланку, чтобы спасти Ситу. Sita was kidnapped by Ravan. Сита была похищена Раваной. Ravana, his name means he who makes other people cry forever. Равана, его имя переводится тот, кто других людей заставляет плакать навсегда. So, anyway, Ram and his army, they had to cross the ocean to Lanka. И Господь Рам со своей армией, он должен был пересечь океан, чтобы попасть на Шри-Ланку. So, Hanuman, Lord Ram's monkey assistant, he and his friends, they were carrying big boulders, throwing them in the ocean. И Хануман, это великая обезьяна, вместе со своими другими обезьянами, они брали огромные глыбы и кидали их в океан. Those boulders were floating. И эти валуны, они плавали в воде. And in this way they were building a bridge to Lanka. И таким образом они строили этот мост на Ланку. There was one spider. И также там был один паучок. He was a devotee. И он был преданным. Yes. This little malenki pawchuk. Маленький такой паучок. And he wanted to help Lord Ram build the bridge. И он очень хотел помочь Господу Раме построить этот мост. But he was very small. Он был очень маленький. All he could do was take one grain of sand at a time. Все, что он мог сделать, это за раз взять какую-то песчинку. And throw the grain of sand into the ocean and it would float also. И бросить эту песчинку в океан, и она тоже плавала. So he was really fired up. И он был обезумевший от этого служения. We're building the bridge. Мы строим этот мост. But of course he's very small, and Hanuman and his other monkey friends, they're running up and down the beach. The beach, they almost stepped on him. И обезьяны, они были большими, они бегали туда-сюда и почти наступали на него. And Hanuman, you know, sometimes he'd have to jump to get over the pole chunk. И Хануман, ему приходилось иногда прыгать, очень большие шажки делать. He became frustrated. И, через него и через эту паучка. Он немножко расстроился. He spoke to the pole chunk. Он сказал паучку: Слышите, pole chunk. Gee. If you really want to help, stop trying to help. Если ты точно хочешь нам помочь, то перестань помогать. Just get out of the way. Let us do the real service. Просто, отойди чуть-чуть в сторонку, дай нам послужить. Oh. Нормально. And that little Polchok, he felt very bad. И этот маленький паучок, он очень огорчился. I want to serve my Lord. Я хочу послужить моему Господу. Lord Ram was there, he heard all this. И Господь Рама был там, он услышал все это. He chastised Hanuman. И он отчитал как следует Ханумана. I appreciate the service of this spider as much as yours. Я ценю служение этого паучка
настолько же, насколько ценю твое служение. Because he is doing as much as he can according to his capacity. Поскольку этот паучок, он делает все возможное согласно своим возможностям. You're big, you can do a lot. He's small, he can't do a lot. Ты большой, ты можешь делать много, он столько не может. But he's doing as much as he can. Но он делает столько, насколько может. So don't you treat him like that. Поэтому ты не можешь к нему так относиться. Yes. So each one of us here, each one has different И capacities. каждый из нас здесь, у каждого есть различные возможности. Some can do big service and make many people Krishna conscious. Один может делать большое служение и делать многих преданными, Others can only do a little. а другие могут делать небольшое служение. But whatever we can do, we should do. Но что бы мы ни могли делать, надо просто это делать. It will help the people, and Krishna, when he sees how we're trying, he'll give us his mercy. Это поможет людям. И Кришна, когда увидит наши старания, он даст свою милость. Prabhupada said, if the only thing you know about Krishna consciousness is that prasadam tastes good, Прабхупада говорил, что если вы знаете всего одну вещь в сознании Кришны, что прасад очень вкусен. that's the only thing you know. Это единственное, что вы знаете о сознании Кришны. Take some prasadam and give it to people and just tell them, this really tastes good. Просто возьмите этот прасад, идите к людям, дайте им и скажите, этот прасад очень замечательный. And when they see your realization, Когда они увидят вашу реализацию в этом, then чувствуют, they'll agree, oh, okay, it must taste good, and they'll eat it. они согласятся точно и попробуют прасад. So let's try to become Krishna conscious by chanting Hare Krishna very nicely. Давайте примем этот процесс сознания Кришны и будем повторять хорошо очень мантру. And try to help spread Krishna consciousness in whatever way we're able. И попытаемся распространить это сознание Кришны в меру своих сил и Hare возможностей. Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Any comment or question? Вопросы, комментарии какие-нибудь? Yes, пожалуйста. Если знание не важное, такое материальное, стоит ли учиться в университете? Вопрос. Хороший вопрос. Спасибо. That's the answer. Ответ. Это ответ. Зачем же там учиться? Anyway, if you have a family, you have to maintain your family. Но если у вас есть семья, вам нужно поддерживать семью. It might help, maybe, if you had some material qualification. Если у вас есть какая-то материальная квалификация, то это может помочь. Maybe, maybe not. Может, может и нет. Prabhupada said though, a devotee works to live and does not live to work. Прабхупада говорил, что преданный работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. So we don't want to make a big thing, yes, studying so many things. То есть мы не делаем таких огромных усилий учиться, еще раз учиться. Еще раз тоже. Just if it will help and if it's not too hard, then maybe. Если это поможет, и если это не так сложно. But otherwise, chant Hare Krishna. Но в любом случае, повторяйте Харе Кришна. Yes, Prabhu. Раньше говорил насчет того, что мы
хорошо, тело двигается, ничего не болит. Ну, можно себе представить душой, то есть ты душа, там, читаешь, проповедуешь, только у тебя начинаются какие-то боли там, в теле, какие-то неудобства, и ты начинаешь обращать внимание все-таки на тело. Мог бы Гуру Махарадж больше объяснить в этот момент, насколько мы должны обращать на свое тело внимание? Слышите? Да. We should think of Krishna. Мы должны думать о Кришне. The body is a machine like a motor car. Тело – это машина, как, например, какая-то Как машина. машина. Как Volkswagen, как Honda. It's a machine. So if you have a car, you should look after it so it runs nicely. Если у вас есть машина, средство передвижения, вы за ней ухаживаете, чтобы она ездила. You don't want to be negligent and then it will break and then you can't use it again. Если не надо быть совершенно безучастным, нужно следить за этим, иначе она разорвется, не испортится. But if you look after it in a responsible way, it can help you in your service for many years. Если вы будете аккуратными следить за ней, то она поможет вам прослужить больше количества времени. Like you can take your car and go on Harinam all over Estonia, Latvia, Litva, Belarus, Ukraine, Azerbaijan. Например, вы можете взять эту машину и поехать всю Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Азербайджан. Okay. So you have to look after the vehicle in a responsible way. Поэтому надо следить за этим средством передвижения. But you don't have to make the car the focus of your life. Но ты не должен делать эту машину, фокусировать на ней свое внимание все. So similarly with the body, we need to be a little attentive, keep it clean first of all. Мы должны обращать внимание на тело немножко, прежде всего содержать его в чистоте. And see we eat properly. Смотреть, чтобы мы правильно питались, See we get enough rest. чтобы мы достаточно отдыхали. If we get some disease, get some medical treatment. Если мы заболели, принять какое-то лечение, какие-то лекарства. We do not need to meditate all day on our body. Но мы не должны медитировать целый день на наше тело. So, in one sense, it's just a matter of common sense. С одной стороны, это просто здравый смысл. And just look after the body so it's working okay without becoming preoccupied with it. Просто следить за этим телом, чтобы оно функционировало более-менее. You don't have to be like super fit. Вам не нужно быть супер здоровым. Right? Go to the gym. Пойти, например, в тренажерный зал. I need good health, so I must go to the gym 4 hours a day. О, мне нужно здоровье, я пойду на 4 часа каждый день качаться. And then you become like, what's his name? Arnold Schwarzenegger. И стать каким-нибудь Арнольдом Шварценеггером. It's just like if you want to go on Harinam, on book distribution, you need a vehicle. Если вам нужно отправиться на Харинам, на Санкиртану, вам нужно средство передвижения. You don't need a Rolls Royce. Вам не нужен Rolls-Royce. You don't even need a Mercedes-Benz. И даже Mercedes-Benz вам не нужен. Just some reasonable vehicle will do. Что-нибудь подходящее. Is that okay?
Okay, Hare Krishna. Oh, последний. Говорил насчет того, что когда мы кушаем, наше тело получает силы, то есть не пропадает голод. Каким образом мы можем поддерживать эти силы в сознании Кришны, чтобы не было голода, и эти силы даются. Еще раз поддерживать. Сформулируй. Махарадж сказал, что когда мы кушаем, тело получает силы, достаточно силы. И каким образом можно поддерживать эти силы в сознании Кришны? Ну, вот он сравнивал сознание Кришны, когда мы повторяем мантру, то есть мы питаем свою духовную тело. То есть душа получает мантру. Что значит поддерживать свои силы? По-русски. Все пополнить. Okay. Слышите? Слышали? Вопрос. Приводили пример Шримад Бхагаватам, что когда человек ест, у него пропадает голод, он наслаждается пищей и приходят силы. Вопрос, как поддерживать силы духовные? Okay. Good question. Хороший вопрос. Yes. For us, well, of course we have prasadam, that's spiritual food. Ну, во-первых, у нас есть прасад, это духовная пища. But in another sense, you could say our spiritual nutrition, our spiritual sustenance comes from chanting Hare Krishna. Но правильно будет посмотреть, что наши духовные силы, они приходят от насыщения, от повторения Харе Кришна мантры. Right. So just like you need to eat enough in order to feel strong, Так же, как вам нужно кушать достаточно, чтобы чувствовать силы, you need to chant enough to keep spiritually strong. вам нужно достаточно повторять Харе Кришна, чтобы чувствовать, быть сильным. So what is chanting enough then? И что значит достаточно повторять? Srila Prabhupada said 16 rounds. Шрила Прабхупада сказал 16 кругов. You know, sometimes people ask, why 16? Иногда люди спрашивают, а почему 16? Why not 15? Почему не 15? Why not 17? Почему не 17? Why 16? Почему 16? The thing is, Srila Prabhupada was a great spiritual scientist. Вещь в том, что Шрила Прабхупада был великим духовным ученым. He knew that for us to maintain Krishna consciousness every day, through the whole day, we need a minimum of 16 rounds of Hare Krishna. Шрила Прабхупада знал, чтобы мы более-менее находились в сознании Кришны, поддерживали свое сознание Кришны, то нам каждый день необходимо повторять как минимум 16 кругов. And if you chant 16 rounds nicely, as we said, then you will experience that. You get through the day in nice Krishna consciousness. Если мы, вот как описывали раньше, четко воспеваем, правильно воспеваем мантру, то это даст нам силы на весь день. It is something like if you want to drive from here to Tallinn, Например, если вам нужно отправиться отсюда в Таллин, you need a minimum amount of petrol. вам нужно определенное количество бензина. If you have less than the minimum, then somewhere out there on the road, you will stop. Если вы залили меньше, то где-то на дороге вам придется остановиться. And that will be a problem. И будет проблема. If you have more, that's okay. Если у вас больше бензина, то нормально. But the minimum has to be there if you're to make it through to the end. Но какой-то минимум вам нужно залить, чтобы до конца доехать. So it's not that Srila Prabhupada said simply you must chant 16 rounds. Прабхупада не сказал, что вам нужно 16 повторять. Просто. Просто 16.
Prabhupada said you must chant a minimum of 16 rounds. Прабхупада сказал, что нам нужно повторять минимум 16. And this is his scientific calculation of what a person needs to get through each day in good Krishna И это consciousness. его научное, обоснованное как-то понятие, сколько нужно повторять, чтобы в сознании Кришны ходить целый день. Is that okay? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Его святейшество Бхакти Caitanya Swami Махарадж ки.